nataka kuletea vitu moto hapa. Ukisoma hapo heading inasema in 8 months in power you kill 1 million LUOs. Hiyo ni bottom up. Kwa nini nasema heading hapo? Alafu mwishowe hapo nikasema LUO police very much stupid. Kwa nini nimesema hizo zote nataka kueleza one by one. Before nianze kueleza, na wasalimia wote ndugu zangu palipopote huko. I hope uko sawa, I hope uko good. This is Dunia Ina Mambo TV. Dunia Ina Mambo TV na kuletea vitu ambao unafanyika Kenya. Na heading inasema in 8 months in power you kill 1 million LUOs. That is bottom up. Hiyo namwambia serikali ambayo iko ni ya Ruto na Gachagua. Wameua watu, wamevunja watu, wamepiga watu, door to door killing, door to door beating. Ziko kwa social media. Na tena nataka kuonyeshia hapo uone. Si mambo ya propaganda, mambo ya vituko. Vile viko, vile watu wamechapwa, vile watu mgongo. So, like the video, share the video, support the channel called Dunia Ina Mambo TV. Kwa nini? Naanza na swali. Why every government ambao unaingia in power? Kwa nini serikali yote inaingia in power? Kwa nini mtu yote anaingia in power? Kwa hii Kenya akiingia lazima uwe Wajaluo. Kenyatta do that. Moi amefanya hivyo. Kibaki amefanya hivyo. Uhuru amefanya hivyo. Ruto anafanya hivyo. Why always LUO unawaua? Haya, kama unawaua kwa sababu unasema wanafanya maandamano. Maandamano ni legal au si legal? Maandamano inafaa au ifai? Na maandamano siko na process ya kufanya. Na polisi pia siko na process ya kufanya. Waacha hivyo. Wanasema wanaharibu vitu ya watu. Kama wanaharibu vitu ya watu, siko process. Si polisi nafaa washike watu. Polisi nafaa atumie nini kushika watu? Polisi nafaa atawanye watu vipi? Anafaa atumie tear gas. Haya, kama uwezi shika watu kutumia tear gas ya kuwasha watu, si nyinyi nunueni tear gas ya kutupia watu wanalala, alafu unaenda kuwashika wakisanguka pale wamelala, kuliko kuwaua. Haya, nyinyi unasema unaharibiwa mahali, unavunjwa maduka, inaibiwa. Property na life gani ni important? Property na life ni gani important? Serikali kama wangekuwa na ujanja, kwanza wacha niwapee ujanja serikali. So wanasema watu wanaharibu mali ya watu. Serikali kama ingekuwa na wajanja, hangekuwa ananunua tear gas ya kitupia mtu analala au analewa, unaenda kumshika. Ukimshika mpeleke kotini. Sawa, peleke kotini. Ukimpeleka kotini, mchaji na bonds. Hata usiweke pesa nyingi, weka 500 bond ambao unajua atapata, hata kosa, atapigia rafiki yake, atapigia ndugu yake, atapigia watu wake, atampea 500. Ukishika watu kama niseme 1000 Nairobi, si Nairobi mzima, 1000 umeshika watu. Wacha niweke magari au wacha niweke pale watu nataka niweke 1000 people. 1000 people ni nyingi. Wacha niweke tu 200 people. 200 people umeshika, kila mtu atoke na boni ya 500. 500 times 200 ni ngapi? Hiyo ni 500 times 200 ni pesa ngapi? Ukipiga hesabu 04 plus 10, hiyo ni 100,000. 100,000 kwa ile mtu unasema duka yake iliharibiwa wapo Madhari. Si umetosha kumlipa hiyo duka? Hiyo tunaongea Madhari, hiyo ni watu wameshika Madhari, wanalipa hiyo Madhari. Henda Kibira the same. So unasema duka imeibiwa. Pale duka imeharibiwa, imeharibika ndio umeshika watu. Au pale maandamano yamefanyika ndio duka imeharibika. Umeshika watu. Watu hapo wamelipa hiyo duka ya area hiyo. Watu wa Kibira the same thing. Watu wa area fulani the same thing. Hiyo inapewa watu wauliwe. Haya, kama unasema nyinyi watu wanaharibu vitu na watu wanauliwa. Wao uliona juzi ilifanyika. Plain police wanapiga watu kama Brukenge, wanafanya watu kama hivyo. Nasema why the LUOs ambao ndio wanateseka kwa hii Kenya kuliwa na polisi,
inachukuliwa na serikali inaingia. Kwa nini? Kama sasa hii only 8 months huyu jamaa ingia. Naoni maandamano imekuwa tu 1 month. Hata javika 1 month ameshaua 1 million luos. Alao kuna stupid polisa wana watch tu ambao ni waluos. Kuna stupid army ambao ni luos wana watch tu. Your people wanauliwa, your people wanaenda door kwa door. Enda Malenda sahi door kwa door. Enda Anyasela door kwa door. Kisumu sahi wanatoa watu kwa nyumba door to door, wanawapiga door to door, wanawaua door to door, wanawaumiza. Hebu niambie, mtu mmoja amepigwa risasi 9. Je, hawa ni polisi? Je, hawa ni Wakenya? Je, hawa ni jambazi? Je, hawa ni magunzi? Watu waambieni ukweli. If LUO people you are not Kenyans, tell us you are not Kenyans, you are not part of Kenya. Tujipange kama sisi you are not Kenyans. Tell us. Hakuna kujipretenda wala hakuna kujificha. Kuja tu out and say these people wanatusumbua sana, you are not Kenyans. Na mimi pia nataka kuambia watu wazimio, nataka kuambia watu wajue kupigana hii serikali. Kwa sababu saa hii imeshaona Wajaka hauna nguvu, hauna plan kupigana na serikali, kupigana na polisi, hauna plan. Uko planless, uko zero plan. You are not organized to deal with police, you are not organized to deal with government. So wacha niwapie plan bure. First plan, LUO people, stop paying tax. Number 1, stop paying tax. Number 2, MPs of LUO, stop boycott parliament sitting. Stop going to parliament to sikia chochote, takataka zote. Nakupea ya 3, jiite you are not Kenyans. Ujiite you are not Kenyans. You want pin LUO now, make your pin LUO, because bila inafanyika onekane kama nyinyi wa Kenya. Bila unauliwa, bila unapigwa, uonekane kama wa Kenya, uonekane kama unalipa ushuru. Tuongeeni ukweli. Huwezi kuwa hawa ndio wanauliwa, hawa ndio wanapigwa kwa sababu ya maandamano. It make sense kaza kidogo. It make sense. Na unalipa tax. Na vitu ya government unatumia. Boycott vitu ya gava. Usilipe tax. MP yenyu wa boycott mana parliament. Hiyo ni naongea kwa Jaka first. Narudi kwa Azimio people. If you are pamoja Azimio people, you are group Azimio people, if you are feeling this pain, Azimio people what? Boycott vitu ya government. Stop paying tax to government. MP ya Azimio zote wa boycott parliament. Hakuna haja uende huko. Ndio waone uko serious. Tumieni akili badala ya kutumia kifua. Tumia akili badala ya kutumia nguvu. Tumia akili badala ya kutumia maandamano. Kwa sababu the people ambao wanatargetiwa kwa maandamano ni Jaka. Cheki vile polisi walivaa uniform wanaua watu. Mtu unapigwa kama unaua nyoka. Nitawawekea video zote. Naenda step by step. Nitawawekea video zote one by one. Uone bila nasema si mimi ndio nimeweka hizo video, wala si mimi nilikuwa maandamano nikachukua hizo video. Hizo video tumetumiwa na wale ambao walikuwa huko. Tumetumiwa na wale wa polisi wanakuwa plane wanaua watu huko. Alafu the stupid police officer ambao ni Wajaka, stupid police ambao ni LUO. Wakati wewe ulienda kazi aje? Au wakati una swear, unasema you protect your people, you protect your nation. Yes, your people stand inaanza wapi? Sinaanza kwenye nyumbani. Yes, charity start at home. Huwezi kuwa unatolea watu sadaka huko na kwenye kuna umaskini umejaa. Huwezi kuwa unafundisha watu huko na huko kwenye umejaa wajinga. Huwezi kuwa huko kwenye una protect watu na wapea security na kwenye hakuna security. Charity start at home. So ujinga zenyu wa polisi Wajaka, ujinga zenyu wa mahami Wajaka, wachino fala. Watu wenyu wanapigiwa door to door una watch. Watu wenyu wanauliwa usiku na mchana una watch. Watu wao wanafanya madharau na una watch na unajiita hawa. Maviongozi wenyu wanalala pamoja na serikali ambao inawaua usiku. Kwa sababu gani unaua juu ya maandamano? Maandamano ni kitu ambayo iko. Wale ambao wameweka maandamano iko illegal ni serikali na polisi. Polisi, government, Ruto na Gachagua na polisi wameweka maandamano iko illegal ili auwe watu. Wameweka maandamano iko ni haramu ili auwe watu. Hiyo ndio solution. Kwa sababu maandamano hajasemekana uwe watu, kwa sababu maandamano hajasemekana uibe, kwa sababu maandamano hajasemekana upigwe risasi. Hao ndio wameweka maandamano imekuwa legal wakaua watu. Ya pili narudia.
Ukiangalia watu wameshikwa, maviongozi wameshikwa, na viongozi ni wajaka tupu, ma-MCA wajaka tupu, ma-MP wajaka tupu ndo washikwa. Kao wengine wajashikwa. Kuna ule ma-MP ambao alikuwa na kuru, ametolea wananchi binduki, ameweka juu, hajashikwa mpaka sasa hivi ndio wameshikwa. Wajaka ndo nashikwa. Babu wina ameshikwa kutoka airport, hata hajashikwa na nini. So these people hawataki nyinyi wajaka. Rudieni kwa drawing board. Mwambie viongozi wenu rudi kwa drawing board, waache kuwa fala, waache kuwa ojinga. South Sudan walitesiwa hivi na Waarabu. Sasa hivi waangalia wanaenjoy maisha yao. Hata kama pando bado wanauana wenyewe, lakini wako na nchi yao nao. Angalia Rwanda. Tutsi na Tutsi walidhulumiwa, sasa hivi angalia. Angalia Eritrea na Ethiopia. Eritrea na Turkey bila walikuwa wameungana, sasa hivi angalia wanajoin mambo yao. Sio nyinyi wajaka utalia paka lini? Utalia kama watoto paka lini? Na hakuna mtu anasikiza mlio yenu. Hata weke life low life matters is not helping. Kwani tutakuwa Black America sasa hivi low matter hapa? No way. Stop paying tax. Stop vitu ya government, stop. Hata sasa hivi ungekuwa kama nyinyi wa serious wajaka, vunjeni kiti zote, ma MCA, ma MP, ma governor zote, endeni election. Unasema sisi are not a part of Kenya. Watu waheshimu. Kwani Rwanda, nchi ya Rwanda inatosha aje? Na nchi ya Burundi inatosha aje? Si landlocked bado, na bado ni nchi, si wana survive. Kwani Eritrea inatosha aje? Wacheni ufala wajaka. Because these people don't like you. These people want to kill you. These people want to reduce your population. Kwa nini unauliwa kwa maandamano? Kwa nini watu hawajauliwa Mombasa? Kwa nini watu hawajauliwa Nakuru? Kwa nini watu hawajauliwa Kakamega? Kwa nini watu hawajauliwa mahali popote ambao walifanya maandamano? Why LUO people ndio wanauliwa? Kama si Madari, Kibira. Kama si Bira, Umoja. Kama si Umoja, Jogorod. Kama si Jogorod, Kisumu. Kama si Kisumu, Siaya. Kama si Siaya, Homa Bay. Kama si Homa Bay, Migori. Why the LUO people? Wake up LUO. Why ma MP wa LUO ndo nashikwa? Mbona viongozi wa LUO wanashikwa? Baba Wina alishikwa juu ya nini? Haujui. Gawuchi alishikwa juu ya nini? Haujui. Ma MC hao wameshikwa juu ya nini? Hajui. Kuna wengine kama hii video nataka kuonyesha hapa sasa hivi, wana swear mpaka wanapewa panga na rungu na pesa. Umesikia mtu yote ameshikwa? Hajashikwa. Only LUO people ndo wanashikwa. Only LUO people ndo wanauliwa ukibeba mawe. Kuna wengine wabeba mshale na mkuki, hauliwi. Kuna wengine wabeba panga. Kuna wengine wabeba fimbo, hauliwi. Polisi wanapewa protection. Only LUO person ndo anauliwa akibeba mawe. Wajaka mimi nawaambia, hata kama watafanya nini, mimi nawaambia na bado nawarudia, wake up wajaka, wake up. This Kenya wataki. Viongozi wa Kenya wataki, na watu wa Kenya wataki. Wanasema unaharibia biashara. So nyinyi kitu unafanya, fight for your life, fight for your position, fight for your pinyu. Pinyu LUO. This is a nation. This is a country can be. Let's fight for something. Hata kama tumekufa, wajukuu wetu watakuja waendelee nayo. Sisi jiite sisi si wa Kenya. Simple like that. Vitu zote ya serikali tuache. Football ya kuchezea national game tuache. Mambo ya kupresent Kenya anywhere tuache. Yeah. LUO nakwambia, anywhere ambao una present Kenya wacha. To pretend our flag. Na flag mimi nawapea pia hata ID kama una flag. Weka black katikati, weka blue stars blue. Yes, black ina belong to our color. Star ya blue ni maji, na star hiyo ikuwe ni kona ngapi? Kwa sababu LUO iko nchi ngapi? Iko Ethiopia, iko Kenya, iko Uganda, iko Tanzania, iko Congo, iko Southern Sudan. Alafu hiyo star ikuwe 6 kona 6 ya star. Yes. So stop presenting any Kenya. If you are LUO, stop presenting any Kenya as a Kenya. Jiotoe. Kwa sababu gani? This is worst. Serikali imeficha bila imewaua. Wameficha bila imewaua jaka. Hebu angalia plain police bila ilimwagwa Nairobi. Bila imeua watu. Wameficha.
na nyinyi bado mna present hawa. Nyinyi ndio wajinga, na sijui utaweka up lini, kwa sababu iwezi kuwa since 1963 paka leo any government ambayo inaingia inatuua. The solution ni kuwaua sisi. Wake up Wajaka. Hii video nimetoa kwa sababu yenu. Wake up. Don't present Kenya anywhere. Boycott every Kenya things. Boycott any football. Boycott any kila kitu ambao huko ndani una present Kenya. Say no. Hata kuulizwa wewe ni Mkenya, sema mimi si Mkenya. Mimi ni Mjaluo. Simple like that. Simple like that. Ndio heshima dumu. Sisi hatubewambe silaha. Mawe si silaha. Sasa hivi fuji tokee mahali popote huko, wewe unanisikiza, wewe utasikiza. Fuji tokee mahali popote huko pale. Kitu ya kwanza kuangalia, utaangalia kama kuna fimbo, kuna gym, kitu yote unaweza shika. Wengine utashika fimbo kama ipata, wengine utashika mawe. So mawe si nita silaha, so mawe is available kila mahali utaenda nayo. Silaha ni kitu ambacho umetoka nayo nyumbani, umetengeneza, prepare nayo. Hiyo ndio silaha. Hakuna mtu anajiprepare na mawe. Mawe ni kitu ya kukota tu ovyo. So sisi hatubebangi silaha tukienda na tubebangi silaha tukienda kutishia watu. Na kuna wengine wanabeba marungu, wanabeba mapanga, wanabeba mshale na washiki wanapewa escort na polisi. Kuna wakabila wanapewa, wametengeneza escort ya polisi kutumia kuua watu. Wanakuja plane. Na nyinyi Wajaka unaangalia tu watu wengi wakiuliwa, kazini yako ikiuliwa, sister yako ikiuliwa, jirani yako ikiuliwa, ndugu yako ikiuliwa, mama yako ikiuliwa, unaangalia. Na wewe uko Kenya Police, unajiita Mjaluo. Na wewe uko Kenya Army, unajiita Mjaluo. Nani mjinga katikati yenu na watu wenu na serikali? I blame the army police of LUOs ambao wako kwa Kenya Army ambao ni Wajaluo. Na blame police ambao iko kwa police ambao ni Wajaluo. Because you cannot watch your people. Door to door beating imeshatokea wapi? Door to door killing because of maandamano. Kwani hiyo uchumi imepandia tu Wajaluo? Kwani Wajaluo ndio wamepewa uchumi kapande kagongwa hivi? Why? Kwa nini si Kikuyu nauliwa? Kwa nini si Wakale nauliwa? Kwa nini si Mijikende nauliwa? Kwa nini si Msomalia nauliwa? Kwa nini si Mluya nauliwa? Kwa nini si Kisii nauliwa? Why always LUO? Alafu Kenya Police ambao iko Mjaluo. Alafu Hami Kenya iko Mjaluo. Wallahi malaya tupu wamejaa huko. Wacha niweke video. Alafu akina baba wenu alishikwa jua nini? Kwa nini wewe hukushikwa huyu? Huyu kwa nini hajashikwa? Hawa kwa nini hajashikwa? Wamepewa ngiri moja na panga na rungu. Kwa nini hajashikwa? Na video hii imetembeza sana. Na wanaongea lugha inajulikana Kikuyu. Kwa nini hajashikwa? Baba wenu ndo anajua kushika, Gaucho ndo anajua kushika na kuua Wajaluo. Haya, hiyo ni moja. Be shed. I have a message to the house of William Samoei Ruto. Take it from me. Your generation will pay, and your generation shall pay. But I have a word as a prophet of God. I have a word. And I will not deceive. Any blood that shall be dropped, or any blood that shall drop from anybody, any blood that shall be shed, I have a message to the house of William Samoei Ruto. Take it from me. Your generation will pay, and your generation shall pay. Your generation will pay,
and your generation shall pay. Why? Because of only two things. Why have you refused to reduce the cost of living when innocent people, orphans and widows, are sleeping hungry, but you people have money? You go around deceiving, bribing men and women of God to intercede for you at the cost of innocent people sleeping hungry. And you are the president by now. And I'm calling you president because you are sitting on that seat. But I will not change my word. You know what you did. From the time you sat on that seat, be honest yourself, William Ruto. How much have you spent on your personal, private issues? You and your wife, you and your deputy, Kashagwa, whatever the name it is, and his wife. How much have you people spent? Oh my God. If you were to deny yourself all this and convert them into food, where you have reached today, you will have not reached. You have gone around buying vehicles for men of God. Those vehicles, if you were to convert them into food, why are you doing it? And Ruto, I am not talking to you as a president. I am talking to you as a former preacher. You used to stand on the altar. Remember what you used to preach. Is it what you are exercising today when you are in authority? Ruto, if you think I'm cheating, do you remember when you went on a mountain 1987 in the month of April on 16th? Oh my God. Do you remember what you asked God? You have broken your vows before God. That day you went on a mountain, do you remember you were in a white shirt with spots of yellow? You were in a rubber. Ruto, do you remember that day you went on the mountain? You had only 175 shillings in your pocket. Do you remember your vow? Nothing is hidden from God. What is so hard with you and your team to open the server? Why can't you open it? Don't you know if you open the server, all these things will come to an end? Why can't you open it? I am talking to you as a believer, not as a president. Why can't you open the server? It's not me. Even God is asking, why can't you open it? Don't you know if you open the server, all these things will come to an end? Ruto, what shall come your way? You are causing it yourself. You yourself, you are causing the problem day in, day out. What is the difference between you and Tanzanian president? What difference do you have with Ugandan president? What difference do you have with the president of Rwanda? Why aren't there people in streets with sufurias? I have a message to Madam Ruto. Sit down with your husband. As a mother, look into the future of your generation.
a wise mother will advise. Going around ferrying men of God from one city to another city, they take hundreds of thousands from you. They are deceiving you. And listen to this as a prophet. When God sent Elijah to King Ahab, it didn't matter the prophet that King Ahab will bring. In this land of Kenya, God has raised prophets and servants. God will not use a prophet from Nigeria to come and handle issues of Kenya when God knows that he has prophets in Kenya. God will not use prophets from South Africa to come and talk over Kenya when he also knows that he has servants in Kenya. And we'll tell you nothing but the truth. But today I'm telling you, count every single life from tomorrow, every single blood from tomorrow that shall shed, it will be counted upon your generation. Because deep down in your heart, Madam Ruto, what you're doing is wrong. And the Spirit of God has been telling you what you're doing is wrong. But you keep on ignoring that voice. Deep inside, she's not doing the will of God. And as I'm saying, stop fighting for these things of the world. At one time, we shall all lose them. At one time, we shall leave them. But we shall not leave our judgment behind. Do the right thing. Reduce. Check on lives of Kenyans. They are suffering. Children are dying of hunger. People are sleeping hungry. Children are dropping out of school. Businesses are being closed. Even God himself has chosen to measure the rains for us. Give Caesar what belongs to Caesar. Then give God what belongs to God. Stop giving God what belongs to Caesar, Madam Ruto. He will not take it. Because he knows what you are offering belongs to Caesar. Go and read what God did to the children of Eli. That's exactly what God will do to your generations. You will not take his name in darkness. Then he keeps quiet. It's just a matter of time. And as I've always said, he fills his cup slowly by slowly. So the cup of Kenya is nothing. Yes, umesikia hiyo? Kwani ninyo kwani ni nyoka? Haya, because of maandamano wameshika mtu mmoja polisi. Hapo ndio hiyo sasa, mtu anapigwa kama unaua nyoka. Umeshaona bila nyoka naua? Oh, umbo amekuwa kichaa, inauliwa hivyo. Oh, unaua ndovu. Oh, unaua buffalo. Hapo ndio anza angalia mtu mmoja amelala hapo chini. Hao wote ni plain police. Hatujui kama hao plain ni polisi au ni wakora au ni goons, na polisi wamevaa uniform. Angalia. Angalieni, tuambieni tu. Hata kama huyu mtu alikuwa ameiba. Wala ambao jiita business community. Hata kama huyu mtu aliiba. Niambieni. Inafaa hivyo? Kwani ni nyoka? Hivyo, nyoka hivyo. Anapiga watu wawili hao. Hii kamera ni fiatua. Si kama hao ni NSF, si ni kama youth.
Ona chef. Angalia. Unaona? Hao ni polisi ni maguzi. Angalia tu. Wananiambia umeiba. Hao ni polisi ni maguzi. Mtu anavaa kama mko pikipiki ndugu. Bila wewe mwingine anataka kama ndiga mjinjoni na bunduki. Unaona bila na shit. Umeona? Ingine ndio hii. You are saying they have arrested Babu Owino. I believe that you had not completed processing the bail. So how have they arrested him? We have been chased. We went to pay cash bail there, and then we have been chased from there by. So without paying cash bail, it means that Babu Owino had not yet been released. Have they? What was to happen is once the court has granted him the cash bail and bond terms, we go to the registry, we process, we pay, then he is released. We have been chased from the registry. They have chased this gentleman from the registry. I have the cash bail here. They have not been allowed to process the cash bail, but they have whisked away Babu Owino While still in their custody, because they are not. You can imagine somebody has been whisked, and Mr. Okachi is here, he has witnessed that. Somebody who was within the jurisdiction of the court, somebody which the court has admitted to bail, has been whisked away even without processing the bail. You can imagine where we are degenerating to. Where is the Chief Justice in this country? Where is the Chief Justice? Where is Honorable Martha Koome? Why are you allowing this to happen? Why are you allowing the courts to be defiled by police officers and by the state? Where is Maina Jenga? Why has he not been brought to court? Who is holding him? Where is he? Why can't he be brought to court? What offense has he committed that the court cannot be able to address? I believe even the devil needs justice. Why should you arrest somebody and whisk him away even before it's processed by the court? Mr. Okachi has witnessed that. Then it means, Council, we cannot even call that rearrest. That is sort of an abduction. It is an abduction. It's a series of abductions. I do not even think we advocates are safe. But we shall continue. We shall die on our feet and not on our knees. And in fact, the most important thing that you need to understand is that they are even now trying to prevent advocates in court from executing their mandate. This is our place. This is our office. This is where we work. But cops are being allowed to come and intimidate even advocates in court. It is a very dark day, and I think that's why these back stops at the foot of Martha Koome, because she's the one who is in charge and to ensure that these courts are safe for everyone. It has reached a point where, and this is very sad for the media fraternity, we are seeing police officers, well known, coming to court and being allowed access wearing press jackets. And there is an accreditation for press people. So how do they gain access to the courts when they are pretending to be press people? There's already a very serious issue in terms of the administration of justice here. And these are the things that we are saying. It is high time that even the magistrates' court need to know that they have the power to ensure, and they are bound by Article 3, to ensure that the rights of everyone, including even yourselves, the press people, are observed. Police officers are even removing press people the way they want, and they pretend to be the press people. It is not right. You cannot be stopped from accessing the registry, and the court has said it clearly here that let this cash bail and bond process be done. Because some of these people are very sick, are actually ailing based on even the grave beatings that they have received. And it's not only the second accused person. Actually, all the accused persons were actually beaten. It's only that for the second accused person, it may be more visible. So this is a point where I'm saying, people are saying President Moi was a dictator. He must be turning on his grave wondering. We have a reincarnation of even a worse
regime at this particular point. But we said yesterday, we say it now. Our role as advocates will remain. We'd rather die, we'd rather be jailed. We will stand here. Whoever wants to remove us, let them come. The Constitution will fight for itself, and eventually it will succeed. Let Chief Justice Martha Koome, and I insist, let Chief Justice Martha Koome, if she ever hears people, make sure that this place is out of bound for police officers. We advocates, we are not here to demonstrate. Honorable Chief Justice Martha Koome, this is Advocate Degwanjiro, in the company of Advocate Okach, and in the company of Advocate Asha. May we kindly address you to make sure that you make it easy for advocates to practice law within the court precincts. Thank you. Martha Koome, don't allow this place to be raped and defiled by police brutality. We have been brutalized this morning. We are not allowed to process cash bail for our clients. Where do we go to? Martha Koome, where do we go to? Please tell us. Haya, umesikia? Nao wako na power. Power belong to them. Tomorrow itakuwa power ni kwa mtu mwingine. Hata Uhuru alikuwa na power, akakalia Ruto kama chapati. Mpaka Ruto ameonekana kama mtoto, ameonekana kama stranger kwa serikali. Sasa hii ndio Ruto kuna power. So yeye ndiye anakalia watu, anaua wajaka, ndio aendelee kuwa power. So, tuendelee kusikiza mavideo zingine. And I can hii imefanyika Kisumu. Sawa. Hii ni nyumba ya mtu. Ni Ocha, kama unaona iko na matope. Polisi ameenda door to door kuchukua watu na kuchapa. Angalia. Hiyo ndio kazi anafanya, door to door. And I can confirm that in our counties. Hapo polisi anapiga watu hivyo. Huyu ni governor wa Mandera. Anasema 60% of Mandera ina belong to Al-Shabaab. So hapo polisi so wapeleke huko. Wadini na Al-Shabaab ambao kuna silaha kama hao, ambao wameenda training kama hao. And I can confirm that in our counties. Yeye anasema new chunk of the area is now being partially controlled by Al-Shabaab. And I can confirm that in our counties, new chunk of the area is now being partially controlled by Al-Shabaab. And tell you for Mandera, Al-Shabaab presence and sightings are more than 60% of Mandera county. Numbers of press, I think the main objective of the meeting was clearly dealt with by my brother Governor Wajir. Mine is just to add some 2-3 points. One, I would like to tell the country that Al-Shabaab is no longer a ragtag group. Al-Shabaab is becoming stronger and stronger as the days goes, and I can confirm that in our counties, a huge chunk of the area is now being partially controlled by Al-Shabaab. And tell you for Mandera, Al-Shabaab presence and sightings are more than 60% of Mandera county. What that means is that we are no longer be able to go out of our headquarters to provide services to people of haya. Hapo ndio kitu kwa nataka usikie. Al-Shabaab sasa ina control Mandera County, 60% ni yao. Wana patrol. Huyu ni governor of Mandera County anasema hawezi enda kazi. Hawezi enda kwa ofisi zao kwa sababu wanahofia afya yao. Kwa sababu Al-Shabaab ndio na control kila mahali. Je, mapolisi hapa Kenya wamevaa plane. Wanaua innocent people ambao hawajaenda training.
wanaua innocent Wajaluo ambao wajaenda training. Mashababu wameenda training, wako na miduki kama hao, badala kwenda huko kodini nao waende. Si Gachagua na Ruto si wapeleke hii squad ambao wametengeneza ya plane hii ya kuua watu. Sio pia aende ajifanye huko kama mashababu, waua hao mashababu. Kama sasa wanajifanya wananchi wanakuja plane kuua ambao wanaandamana. Ya pili, wanaenda door to door kunyorosha watu. Umeona hiyo video nimekuonyesha hapo na video zangani, bila anapiga mtu kama nyoka. Kwa nini wapeleki kwa hizo border? Waende wapigane na Shababu ambao sasa imechukua na Mandera County kama yao. 60% ina control na Shababu. Alafu hapa Nairobi o hapa Kisumu o area ambao Wajaka ndio wanaenda peleka mapolisi, wamevaa plane, wanapeleka polisi wamejiami kama wanaenda kupigana nchi nyingine. Wanapiga risasi, wengine wanapiga risasi 9 kwa mtu mmoja, wengine wanapiga risasi 20, wengine sio wanagongwa na marungu wanavunjwa, wengine sijui wanachufanywa nini. Alafu kwao Baringo wala ambao wameenda training wako na binduki kama hao maibio mang'ombe kila siku, wameshindwa kung'ana nayo. Turukana the same issue. West Pokot the same issue. Haya, boda ya Mandera huko na Makenya bado ndio hiyo, bado unashinda na Somalia bado ni washinda. Ni wale ambao wanajua kungaria hapo kuonyesha wako na nguvu, ni kungaria Wajaka ambao hawana silaha. Wale ambao wanajua kuua hapa ni Wajaluo ndio wamejua kuua hapa Kenya. Wameshindwa kwenda kuua mashababu ambao wanashumbua watu huko Mandera. Wameshinda kuua wale mabandit ambao wanaibia ng'ombe huko Baringo na Turukana na West Pokot na Samburu na malipopote. Wameshindwa. Kazi yao ni kuua tu Wajaka hapa. Ndio maana nilikuwa nataka kuongea hiyo video. Hiyo point amegusa hapo ndio hiyo ilikuwa nataka. Hawezi enda kazi kwa sababu Al-Shabaab wana deal na our counties. And Al-Shabaab is not the security force, security problem only for security forces. Al-Shabaab is our problem. And I want to confirm that the people of these 4 counties are willing and ready to support the government to fight Al-Shabaab if proper structure is put in place so that the locals are involved. Shida, tumechukua loan tukaweka kazi na bado tunalipa tax na hatuendi kazi siku 3. Umesikia hiyo bila amesema juu ya Al-Shabaab. So, hivyo ndio Al-Shabaab anaua watu huko. Hivyo ndio watu nauliwa Baringo. Hivyo ndio watu nauliwa Turkana. Hivyo ndio watu nauliwa West Pokot. Hivyo ndio watu nauliwa Samburu. Hivyo ndio watu nauliwa anywhere. Alafu hao ambao wako na silaha kama polisi. Kwa nini hao polisi ambayo walikuja kwa maandamano walijifanya plain police kama wananchi, wamejifanya kama watu habari, wamevaa nini habari? Sio system ambao wanatumia kukuja kuua Mjaluo kwa magari, wanakuja kutumia kuua Jaluo Kibira, wanakuja kutumia kuua Jaluo pale popote wanaishi, alafu wanaficha mwili. Wanaua 100, wanaonyesha 10. Wanaua 1000, wanakuonyesha 50. Hiyo system wanatumia hiyo. Sio system watumie ya kuua wale ambao wanaiba ng'ombe. Sio system watumie kuua wale mashababu ambao sasa inasumbua watu. Hawatumii. Si ndio? Ni kuua Wajaka ndio hivyo. Ndio nakwambia nyinyi Wajaka, boycott anything ambao belong to serikali. Boycott parliament, MP Wajaka, boycott parliament. Naambia Wajaka, boycott anything belong to government. Boycott anything about present Kenya. Ambao kuna present Kenya kwa football kwa nini? Please jiotoe kwa sababu gani? They should know you are serious. Halafu wale wajinga kabisa wakumbavu kabisa mavi ya kuku ofu wa Kibeno ni wale ambao wanaitwa police ambayo ni Wajaka na army ni Wajaka. Au kama you sit on a chair au kuna gun umekaa pale na uniform, wao unaona watu wenyu wanaenda doko kupigwa. Wao unaona watu wenyu wanapigwa risasi. Hani wanauliwa kama nyoka, wanauliwa kama umbwa. Hani wanauliwa kama si binadamu. Wanauliwa kama unadamu. Haya, kuna huyu madam video yake imewekwa kwa social media sana. Tena kwa TikTok. Anasema bila maandamano wanaharibia biashara. Na wamechukua loan, wajalipa mabiashara zao na hiyo loan. Na maandamano wamekuja kafunga biashara yao, ikavunja maduka yao wajalipa loan. Mimi before niweke usikize, mimi kwanza kama yeye ni mtu wa biashara, si ajenge nyumba. Kwani biashara ilianza leo, alianza kitambo. Kwa sababu hiyo nyumba naona iko nyuma yake hapa. Ni nyumba ya biashara, au ni nyumba yake naishi, au ni nyumba ya kuku, au ni nyumba gani? Kwa sababu anateta hapa tunamharibia biashara. Sikieni bila anasema, lazima tusikie kila mtu. Kijifanya mnatusaidia.
if you think you are helping us, hakuna kutusaidia, mnatusaidia mkijifanya mnaandamana, mnaongezea shida juu ya shida. Tumechukua loan tukaweka kazi na bado tunalipa tax na hatuendi kazi siku 3, mkijifanya mnatusaidia. Kama ni ukweli mnataka kutusaidia, endeni muandamane kwa misitu, muende Mau Forest ama Karura Forest kwenye hakuna Sasa tukienda watu wakienda kumandamana Karura Forest na msituni, sasa huko tuandamana juu nini? Kwani wanyama wamekwambia wako na shida, wanalala njaa? Kwani wanyama wamekwambia muongezewe bei ya nyasi wapate? Unasikia bila wengine wanalipa kuja ongea hapa. Za watu kwenye hakuna watoto, mwende muandamanie huko. Tutawaona mnafikiria. Hamtusaidii. Mnaharibu kazi yetu. Mnakuja mkijifanya mna peaceful maandamano, mnavamia kazi zetu na mawe. Mnataka tulipe loan na nini? Na mshavamia kazi zetu na mawe. Mnataka tulipe loan na nini? Na mshavamia kazi zetu na mawe. Mkijifanya mnatusaidia, hakuna kutusaidia, mnatusaidia. Hadi venye kulikuwa, mnatuongezea shida juu ya shida, mbele ya shida. Bwana tusiwaita kumbafu. Nyinyi ndio makumbafu nyinyi. Umemsikia? Amesema bora situite nyinyi kumbafu, nyinyi ndio kumbafu kabisa. Kwa sababu gani anasema hivyo? Anasema hivyo, a shocking phenomenon is being witnessed. Anasema tunaharibia biashara. Hao watu ambao wanafanya maandamano wanaharibia biashara. Anateta hapa amechukua loan na loan hajalipa kwa sababu kazi hajaenda, kwa sababu watu hajaenda kazi wana maandamano. Ni mzuri sana pia umesema ukweli hapo, kwa sababu wao wameenda kuandamano ulipi ushuru. Kitu mimi nakwambia hivi, hiyo loan ulichukua ukaanza nayo biashara. Na hata nikiangalia wewe ukai kama mtu wa biashara, na kiangalia macho yako unakaa kama mtu mlevi. Na wacha hiyo all. Hata mama mboga pia alitoka tu kwa kabila yako, mama mboga ambaye alitetea Ruto. Dakika ya mwisho akakuja kulia bile hajasaidiwa na Ruto. So wewe pia leo unakuja tuambia bila maandamano inakuharibia maisha. Bila maandamano inakuharibia biashara yako. Unasema tunarusha mawe, tunadhani tunawasaidia na tuwasaidii. Ndio mimi nilikuwa nawaambia Wajaka, these people wana pretend ni ngao tu wanatumia, lakini wamechoka na nyinyi. So nyinyi pia wenyewe choka na yao. Kwa sababu gani? Hakuna mahali hii kitu itawapeleka. Anzeni kujenga mahali yanyu. Kitu ufanye. Ushuru ya kulipia national government katini hakuna haja kulipa. Mambo ya kupresent Kenya mahali hakuna mahali yoyote. Kwa sababu gani? Enough is enough. Utaendelea kuliwa kama nyoka, utaendelea kupigwa kama umbwa, bila unaona bila umefanya. So unasikia wengine wanasema unaharibia biashara. Na hiyo biashara yake sijui ame benefit nini, amepata nao nini, kwa sababu hiyo nyumba anaishi sijui kama nyumba ya mtu wa biashara. Haya, wacha tusikie zingine. In various parts of the country where several people have been spotted walking in slow motion. Is there a new drug in town messing with people? Hiyo acha nayo, poleni, hiyo ifai. But some little fools who left their villages with no clothes. They went to the city by virtue they had something to make people laugh, and people loved them. And they went with lies to a great man of authority, and they bowed a fake bow, and they say, Father, bless me. Let me hold for you this piece of land. Yet they were not genuine. Let me tell you one thing. People can say whatever they want to say. Jalango, Elisha of Game. I know Elisha very well through his sister Josephine. They come from Tumbu. This team Tom Nani, the curse they have put upon their generation will never be removed. They will have money to eat now, but their children will pay the price of crying next. Because Raila was very honest and faithful. It was by the name of Raila they became what they became. It was not by their names. And if it was by their names, let them withdraw from Raila and go back and see if they can get what they got. If they are really men, let them step aside and say, Raila Molodinga, I came in by your permission, by your ID. I used the photocopy of your ID. Now I have my own ID. Please take yours. Let me pass by mine. See if the system will allow them to pass. The system will reject them even before they show the ID. That man, I'm not for Raila. In fact, there is even no place I've ever met Raila to have a talk. Neither am I interested.
If I am, I know Bondo. I've been driving Bondo route. I can go to his home and say, I wanted to see you. For what? Me, I want to see Jesus, not Raila. But the truth must be spoken. And I'm speaking nothing but the truth. It was by his name. It was by his star. They are shining. You don't curse a hand that blessed you. How about if that hand become a curse? With my own ear, I heard one day Jalangu in a station saying, yeye ni Raila damu. Siku hizi amekuwa Ruto maji. It's not fair. And even there is no spirit of prosperity that will be seen where those people are leading. From what? My friend, you don't disconnect the cable and you put a rope and you expect the power to flow. Never. It can't work. It can't work. They are going nowhere. And not just nowhere. Their families will never know peace because they have betrayed an innocent man. They are feeding from the blood of an innocent man who stood to make them. You want to tell me if Raila would have said, Jalango, you can't go through the party of ODM? Jalango angelikuja na party ingine napite? Until the old man went there to say, I am for this young man. What happened? Every day my eye sees Jalango on social media, I see a curse. I see nothing. You can tell him that. I don't understand. But William Ruto, you can understand him by the friends he keeps, even internationally. His best friend is Museveni of Uganda. You see how Museveni is dealing with Besigye. That is the William Ruto you're looking for. It's only a matter of time and he'll put on the same hat as Museveni, not the same Mukwachu. And he would want to do the same thing. Sikia, rafiki ya William Ruto ambayo iko na jina kama Ruto. William Ruto, you can understand him by the friends he keeps, even internationally. His best friend is Museveni of Uganda. You see how Museveni is dealing with Besigye. That is the William Ruto you're looking for. It's only a matter of time and he'll put on the same hat as Museveni, not the same Mukwachu. And he would want to do the same thing. Tuendelee ya mwisho. To be taken immediately. Okay. Yep, Alenga. Thank you, Trevor, for this invitation to be part of this conversation. First and foremost, I think where we are as a country, we are getting everything wrong. Like issues that Kenyans are having, high cost of living, exorbitant taxation, and many other things that Kenyans are raising, and we are narrowing all that to someone wants nusu mkate. I tell you, Trevor, honestly, right now, even if Raila Odinga agrees with the government to have a share of the government, we will not be happy. That is not the question we have. We have deep questions, and the government has to listen. Citizens are speaking, but the President, William, has chosen he will only listen to Ruto. Door to door. Meeting. Umeona? Hii ni door to door beating in Kisumu. Now these people call themselves ni LUO police. Au ni watu ambao hivi. Hebu angalieni tena. Ni nyoka au ni binadamu? Check.
saizi eti sijui unajifanya nini? Ama ni aje my friend? Sasa eti wewe sasa unaanza kunithreaten mimi. Ati utanifanya nini? Bora usiue watoto wangu. Lakini mimi na wewe tafadhali tuheshimiane. Sasa nyinyi watoto wenyewe unaua. Na unasema watoto wako usiuliwe. Ni wakati wa kampeni. Msikizeni. Unajifanya saizi eti sijui unajifanya nini? Please, ama ni aje my friend? Sasa eti wewe sasa unaanza kunithreaten mimi. Ati utanifanya nini? Bora usiue watoto wangu. Lakini mimi na wewe tafadhali tuheshimiane. Yes, yeye anaua watoto wenyewe. William Ruto, you can understand him by the friends he keeps, even internationally. He's And we agreed with the Yani, you know, one thing that I must say, yes, is that government is about consent. yeah. Nieri maandamano. Nieri maandamano kwa watu wakufa. How do you reason as a president, honestly? Watu wakufa. Wewe utaki kureason na mzee. Na mzee anakutupia mahindi. Wewe unataka uchukue rungu eti uende kushika mahindi. Hakuna kitupio. Anakula. Siasa kula. Sasa Nairobi is not in operation. nikuulize, sikiza, kama election tuliweza kushunga, mbona watoto wanaenda kutoka shule? Sikiza nikwambie, eti Ruto being the president of the Republic of Kenya, Raila being an opposition, Raila anaweza itisha maandamano na shule isimamishe watoto waende nyumbani. Honestly, which kind of government is that? My friend, acha nikwambie kitu moja Ruto. We don't fear you. We fear what you are doing. You are an anarchy. You know, one thing that you must. So, like the video, share the video, support the channel. See you another time.